விமானம் புறப்படுவதற்கு 2 மணி நேரத்திற்கு முன்பு நான் அதே மோசமான விமானத்தில் இருந்தேன். நான் DEL-இலிருந்து இதில் வந்தேன். அந்த இடத்தில் அசாதாரணமான விஷயங்களை கவனித்தேன். ஏர் இண்டியாவுக்கு ட்வீட் செய்ய ஒரு வீடியோவை உருவாக்கினேன் என்று ஒரு நபர் கூறியுள்ளார். We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, here TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world.